Now, klockan är 9 och vi kommer börja i tid idag. Varmt välkomna till Pepp Hour. En timme där vi ska inspirera oss inför en Diversity Month i maj. Och jag heter Carlsson Sigstedt och är Diversity Charter Swedens generalsekreterare sedan år 2019. Och de senaste åren så har vi haft möjlighet att få med Diversity Month. Och det var ju så här, Ursula von der Leyen som ordförande för EU-kommissionen. Hon tillsattes ju 2019. Och då tillsatte hon dessutom en kommissionär. Tillsätter man en kommissionär, då vet man att en fråga är väldigt viktig. Och det är Helena Dali som är vår kommissionär som jobbar med jämlikhet. Och dessutom så bestämde man då att man skulle ha en Diversity Month i maj. Och det är det vi nu får vara med om. Och tydligen har det varit i 4 år. Jag har dock bara varit med om det här i 3 år. Och då har vi haft Pepp Hour varje år. Och första året hade vi just med Annu. Sen har vi haft med Annus kollega. Och i år är Annu tillbaka med oss igen. Och Annu kommer ju från EU-kommissionen. Och är policy officer där. Och hon kommer ge oss bakgrund och exempel. Och ställa lite frågor till oss. Och ni har själva möjlighet att vara aktiva i chatten om ni har frågor under tiden. Så ställ era frågor i chatten. Använd chatten. Det jobbar vi parallellt med. Men som såklart, action är ju mest i själva rutan. Och jag tror det är bäst att egentligen att vi bara har, att vi som är på bild är vi som pratar. Och ni andra är inte med på bild. För att vi är över 100 som anmält sig. Nu vet jag inte om det är 100 som kommer delta. Just så att vi kan hålla fokus på en sak i taget. Och det är samma sak med ljudet. Så är det bra att bara ljudet är på för den som talar. Så med det sagt, so I want to introduce Annu Ritz, that is the policy officer, and she is at the head office in Brussels. And when we are in a charter, like there are 26 charters, and we have like this EU platform, and Annu is one of the ones who is responsible for that. So we are happy. So we get to meet each other maybe twice a year, and this year I think we're going to meet 3 times a year. And between that, we have these short, like digital meetings with the other charters, which is really great. So, Annu, the floor or the screen is yours. Good morning, and thank you, Anna. I did not understand the first couple of minutes, so I'm just hoping you did not sell me to somebody, but I'm happy to be here, and thanks so much for the invitation. Indeed, so my name is Annu Ritz, and I'm one of the coordinators of the EU platform of the diversity charters. It is a network of European diversity charters that is led by the European Commission then. And from our side, really, the aim is to bring together diversity charters all over Europe and let them share good practices and really learn from each other. Because I think it's one of the key issues here from the European aspect, that some of the challenges that we are facing, it's not actually that we are only us in Solitude facing that, but it's really something that is all over Europe, but maybe in a different national context. But today I'm here to talk about a little bit presentation about the EU Diversity Month. And before I start my presentation, I would just like you to maybe put in the chat answer to a question. Have you heard about the EU Diversity Month before? So you can just type yes or no into the question so that I get a bit of an overview, because I think that would be helpful. Oh, yes. Okay. No. Okay, there's a couple of no's, a lot of yeses. Oh, this looks great. And I'm looking, there's 64 of us here today on the call. And a lot of yeses coming up. This is great. So I think I can already say that half of my presentation is not needed. But let me, when the answers are coming in, let me ask you a different question, second question. Have you, your organization, participated in one of the previous diversity months with your own activity? Or have you participated in an activity or an event that the Swedish Diversity Charter has made? Because if you all now reply yes as well, then I say, Anna, it has been a great morning.
but I don't think I have anything anymore to bring to the table. Oh, thankfully, there's some no's coming on as well, so I feel that maybe my presentation is then useful after all. Perfect. Yes. Yeah. Hi, Katarina. It's Kantar. Yes. Okay. I think it's a bit of a 50-50 maybe with the yeses and nos. So let me just get into that. I will try to share my presentation with you. It is not long, just to maybe to support what I am saying. So let's just see. And so I hope you can all now see it. Okay. And I hope that my little black screen here does not block your views. So let me give you a little background information about the EU Diversity Month. So as Anna made a very nice introduction, and I said as well that from our side, the EU Commission has been running the EU platform of diversity charters since 2010. And since 2010, when we started, we were just 6 of us, and now we have grown into 26. So the only country that is still missing from the diversity charters is Malta. But we are working on it as well, and we hope that while we still have a Maltese EU Commissioner for Equality, that we come to the point and we can also say that there's also a diversity charter in Malta. But back in 2019, we as a platform to get so I'm just saying my screen is not moving. Okay, so we as a platform with the 26 diversity charters, we're really thinking how to take the diversity and inclusion file further on the European level and what we can really do together. And we were looking around a bit in Europe, and actually at that time, quite a few charters had already started to prepare and celebrate their own national diversity days. The first one to start celebrating Diversity Day was Germany, and it was then the other charters looked at it like, okay, this is really something that where we can put a special attention on celebrating diversity and inclusion in the workplaces, but also in the society, and really bring the added attention to the day and to the work that we're doing, because we all know that working on diversity and inclusion is a continuous work, and it's a difficult work, and we have some victories and we have some backfires, but it's a work that we all have to continue. But it was seen that at least kind of once a year, it's also good to take note of what we've already achieved and to celebrate it and try to communicate more about it, also to reach the own staff in our organizations, but also our contractors, our other stakeholders, customers, and really to show the values that are important for us. So this year is actually already the 4th EU Diversity Month, and we will continue under the overall big topic, building bridges, because I think this is really something that all of us can relate in, whether it's building bridges within our workplaces, within the offices, or with our customers, or with different diversity aspects. We all need to build bridges. But the smaller below focus on the topic is on assessing diversity, because we see more and more that it's very important and it's good to work and invest into diversity and inclusion, but sometimes we are missing on the point that we are working on diversity and inclusion and we are putting all our effort in it, but we don't actually know if the policy that we are doing is working or not, and what is actually the mix of people as staff working in our organization. So with this month, we're really trying to encourage organizations if you have not already done that, because I'm quite sure many of you are doing it anyway on a continuous basis, why don't take then the first step and trying to assess the diversity within your organization? And we will, it's a bit for a later something like this, but we will try to give our best as well to help
the organizations that do not have the tools yet to really give them a helping hand. For the Diversity Month, what we are trying to do is we have prepared a set of tools and products that you can use, so you do not have to start from the scratch. You will see that actually on my presentation as well. You see on the top left bottom corner, upper corner, you see a nice, colorful. Well, we like to call it the fingerprint. It's all everybody's unique, and so is our fingerprint and Diversity Month unique as well. So this is an official visual of the Diversity Month that we are trying to, but that we are promoting, and we are inviting you to promote and use in your presentations, in your initiatives, all events, and for social media communication. A lot of what we are doing is meant for also for social media. So that's one thing, is really to communicate about what we are doing, so that we can really reach the as many people as possible, and hopefully also the people, the organizations, cities, and so on, that have not yet heard about Diversity Month, and really to try to bring them in as well. But so what have we done and put together to support you? We have created visuals and templates that you can then easily download from our website, which is eudiversity2023.eu. This is really sort of like a one-stop shop. You can find all the information there, everything that can help you. You can find there also social media toolkit with pre-prepared draft social media posts that they are free there for you to just take it and use it, with the visuals, with the animations, and infographics. We have also updated our guide to help to hopefully give you a bit of inspiration, so that if you have not yet participated in Diversity Month and you don't know where to start or what you can do as an organization, then there we try to give a few tips and possible topics that you could take on board. I will show you a bit later also where it is, how it looks like. We have also put together a little information on EU platform diversity charters, because you all know your own Swedish diversity charter, but the call is out there for if your organization is a multinational organization and you have offices other countries in Europe, and you would like to get in contact or ask your office to get in contact with their own national diversity charter. So that's where you can find information about them. And another thing that we have put up there is an online map of events, because we would really like to know what you're all doing. So if you decide, and I hope you do, take part of Diversity Month by organizing whether internal or external event, it's really, I think the key here that I would like to emphasize is it doesn't matter that you organize something internally for your own staff, whether it's a webinar or a diversity breakfast or anything like this. We would still like to know what you're doing, because it's also for us to get a bit of a picture of what is happening in Europe, but also to inspire others who are a bit maybe less inspired, less creative of thinking about this. So please don't hesitate to put also your internal events on the map itself. And here I just a couple of visuals of one of the deliverables, the tools, products out there that I mentioned. So this is our guide to celebrating EU Diversity Month, a clip out of one of the animations and of one of the infographics. And as I mentioned, a lot of what we are trying to do is about communicating in social media. And we always use a hashtag EU Diversity Month. And this is also something that I would like to ask you to use when you are doing something for the Diversity Month, and when you are communicating with your staff, with your contractors, with a wider audience. Do use the word hashtag EU Diversity Month, because we have seen in the past couple of years that it's really during the month of May, when it's the month, that you can really see it in social media and people really reacting to that. And now I'm coming to a point where if you don't know yet what you could do
or if you should participate, then do come and join us on an opening event of the EU Diversity Month. It's a joint event this time, again, celebrating first on the 27th of April, the second edition of European Capitals of Inclusion and Diversity Awards. This is a project of us where we're really trying to celebrate and recognize the cities, municipalities, towns that are doing an extra effort for creating a social inclusion at the municipality level. And on the second day, on the 28th of April, we are officially opening the EU Diversity Month with Commissioner Dalli, EU Commissioner for Equality. She is in lead of this initiative, and she's really really engaged with that, and really trying the best together with our support, of course, to make it real a European initiative. Agenda and registration is available on our website, like I mentioned, the one-stop shop, EU Diversity 2023. So please come visit the website, see the event, register for either online or there are also places still on-site. If you feel like coming to Brussels, please do register for on-site, and we will accept as many as possible, because this is really the first year that, although it's a hybrid event, we are trying to bring more people into Brussels, into an event room itself, as it's the first kind of real post-pandemic event that we can have. And now we come to the part where I'm thinking, I was not convinced because I still, I'm still missing the last bit. So what can I actually do as an organization? So I thought I will just pick some of the examples from last year, what organizations in Europe did during the European Diversity Month. You will probably, I don't know who is actually on the call this morning, but it might be that some of you recognize that, oh, that is actually my activity. That's what we did. So I'm happy to say that organizations have been very, very creative in coming up with different ways of celebrating, different ways of bringing more attention to diversity and inclusion, their own commitment, but also trying to make it fun for their staff or customers, or bringing in a new perspective, what they can do and what diversity and inclusion mean to them. There was a lot of workshops on different topics. I just brought out the I Am Remarkable, which is a Google initiative actually for empowering women and underrepresented groups. There was a webinar on gender-sensitive language in terms of databases and the pragmatic approach. So something really that from my side, it doesn't really come, but it really shows that you can really make it your own company or industry sector specific, and you can really bring focus on that, maybe the challenges that you are facing as an organization or as an industry. One of the organizations created a cookbook, Recipe for Diversity, had an interactive participation to draw attention to the topic. I think it was the Swedish embassy in one of the Baltic countries that had a Nordic Baltic Diversity Innovation Conference. So they went big. But there's really, maybe when we talk about diversity and inclusion, we don't really want to talk about the negative aspect of that, what comes to discrimination. So one of the organizations really took it into how do we handle the discrimination cases. There were several organizations that went into art and creative sector, so had exhibition or street of contemporary art that were together with autistic youngsters, street photography exhibition. There were an organization who offered a free eyesight test and hearing test, linking it back to the working on or including people with disability and making the people without disability to be aware a bit also what might be others going through. Diversity film screening. Why not get all your stuff together with online, offline, depending also on your size, of course, and watch a movie together and then discuss about it afterwards. What is this? What is the meaning there?
I think the mindfulness through the dog as a therapy was one of the things that one of the activities I really found very good, interesting as well. So you can see that there's so many different activities, initiatives you could do and you could think of. So really, when you think about these possibilities, what you can do as an organization, do ask also your staff and your ERGs and it's like, what do they come up with? Because as you know, like the diverse group of people really come up with diverse solution and innovative. And here I come to my call for action for all of you. During the EU Diversity Month in May, I challenge you to organize at least one activity, whether it's internal or external. It can also be just a communication as a first step or you can go wild and have a social media campaign. As an other part, I ask you to raise awareness among your staff, among your stakeholders, promote the month as such, and join the opening event. And here is a snip of the map for the events that I mentioned before. And actually, why it looks really empty at the moment is because I took a print screen of the map, how it looks today. And I'm already happy to say that there are already 2 events in there. And one of them is the one that I put up on Fondazione Sodalitas. It's actually Italian Diversity Charter, who has already put one of the events in there. So this is the map that I'm also asking to put your initiatives in there so that we can see what you're doing, we can be inspired, and then really learn from each other. If after the day you have still questions, do write to us. We try to react as quickly as possible. If it's about possibility to cooperate, if it's about a question about the role of Commission in the European Diversity Month, it's about the month itself. Don't hesitate to contact us, and we'll see what we can do to make the month even more successful than it was last year, because it is really something for us to learn from the previous year and to grow and to engage more people and more organizations. So that's why I'm also really happy that Anna reached out to me and asked if I can come and join you this morning. Thank you so much. Yeah, I'm here for questions. Oh, I see some things happening in chat and things like this. So great. Yeah, I'm happy to answer, give more information and help us what I can, whatever, and be inspired by you. Yeah, so this is thank you so much, Anna. And this is a great opportunity for all of you so do you have any questions? Either you can write them in the chat, or if you want to put on your camera and tell us your question. Because we're not going to get any more experts like Anna. We try our best, but Anna, she's the real expert. Oh, Anna, you're becoming more and more expert as well. Huh? You are organizing. I already see what's coming up, so I'm really looking forward to. Yeah, so really, I mean, if even as I said, if I do think that you have a lot of questions or even ideas, and why not cooperate? I mean, there's so many of you here today, this morning. Also, just to put it out there, maybe like it's possibility for you to actually cooperate with each other, or yeah, to hear more about that. So, and as I said, if you don't have something you want to ask now, but something comes to your mind later on, I will share my presentation with Anna so she can share it with you. You have then all the links and email addresses so that you can use and contact me afterwards. We have received one question in the chat. Oh. Is it possible for company to participate during the month without being member of a national diversity charter? Yes. It is really the call for to participate in the EU Diversity Month is really for everybody. So whether you're a signatory or not, it could be that one of the
the things that you do to celebrate the Diversity Month is becoming a signatory of the charter. That could be one of the things to start with, to show really the commitment of your organization. It's like, okay, the first thing I'm going to do during this month is I'm going to contact my my diversity charter and see how I can become more involved with them. So that could be also one of the activities. But yes, it's really we really call out for any organization, trade unions, cities, municipalities, NGOs, big, small companies, that do really during that month of May, whether it's a day or afternoon or the whole month, that you try to put more focus on diversity inclusion and communicate about that and try to get your staff involved as well. Okay, so it seems like there are no more questions. So the next part will be in Swedish. So I will say thank you so much, Anu, and good luck with everything. I know you have a very hectic period in front of you. Well, I enjoy it because it's just like some of the examples that I brought out in presentation as well. It's really great for us as well to see what the organizations can do and come up with, and really because you are also inspiration for us when we are trying to plan our own activities. Oh, maybe I can just mention as well that during the month of May, we from our side will organize also a couple of webinars that are open for organizations. And I can already say that one of the webinars is going to focus on religious diversity. Just as a hint out there, information will come out shortly. We will be sharing it with Anna, who then can share it with you. But it's also going to be on our newsletters. So try to find us, locate us. If you cannot find us, let me know, and I will send you the link to our newsletter and other connection details as well. Yeah, and you can sign up for the newsletters through our new webpage. Yes, perfect. So that's a good idea. So make sure that you get all the information from the European Commission. So thank you so much, Anu. Thanks so much, and good luck. And I'm looking forward to seeing what you will all do during the May. Great. Thank you. Okay, bye. So the next part will be in Swedish to make it more inclusive for everyone. And as we said before, you can use the subtitle, as you can see, and you can get all that information about that in the chat. Så ska jag dela en liten presentation. Och det är lite exempel från de svenska charterna. Och där kan jag se att några av er... Vi ser här. Alltså, det är klart att jag hänger gärna med. Nu har vi lite ljud på också. Här i alla fall. Som sagt var, ett väldigt bra exempel. Och jag såg även i chatten, BMI Parapass, de gjorde en diversity walk förra året. Och det gjorde de på alla sina sådana här kontor i Norden. Och jag såg Julia Smith, jag såg, are you with us? Still with us? Do you want to say anything about this diversity run? Or diversity walk that you had? Julia Smith? Hi, everyone. Yes, I'm here. Can you hear me? Yeah, we can hear you. Good. Yes. So I work at BNP Paribas in Norway, and all the branches in the Nordics did their own run and walk diversity. It was a very, very good initiative. We got a lot of people participating. And in Oslo, for example, the objective was going through different the walk doing and or the running through different in a certain way places and touristic places, and then we could at the end have a lunch together and sitting and having the fjords as a view. So it was very engaging, and we had people from all ages and from the different departments participating. It was, and we are planning to do the same activity this year again. Great, Julia. And I know that you got this idea from another member, Spendrux, because they had this diversity run the year ahead. And I know that Inessa was in touch with them. So that is one of the good ideas why you should register all your activities.
so we get inspired by each other. Great, thank you so much. So let's get back to the presentation. Oh, I got something else. Och här då har vi några andra aktiviteter som SCB gjorde. De hade extremt många aktiviteter. Och som ni ser, de hade liksom sådana här seminarium. De hade artiklar både internt och externt. De hade samarbete med våra medlemmar både i Mitt liv och Unikurs med medlemmar och med universitet. Och jag vet att även Nordea, de hade aktiviteter varje dag. Och här är ett bra exempel på Unikurs, hur man kan använda materialet. För som Anna berättade så finns det väldigt mycket olika sociala mediematerial. Där ni kan använda och lägga in era egna till exempel logotyper. Så använd dem, då kan man arbeta på massa olika sätt. Man kan lägga in citat, man kan lägga in som en logga som Unikurs har gjort här. Och det som också är så bra med allt material är att de finns ju på de 21 officiella EU-språken. Så att där kan ni välja precis vilket språk ni själva vill. Och här har jag ett exempel från Chatfacillitaror som de hade, jag tror inte det var förra året utan året innan. Och jag såg att Katarina Nell är med oss idag. Du kanske kan berätta lite mer om den tävlingen som ni hade, den här fototävlingen. Ja, det var ju för 2 år sedan då så startade vi en globalt upprop att fota människor mer åldersrikt. För de flesta bilder representerade mest, ja det var mest en farfar eller ja, det var verkligen äldre så som man brukar tänka på att man är. Och målet var att visa att det finns ett annat liv. Och det blev jättefina foton. Och som också då är inkorporerade i våran bildbank, flera utav dem numera. Så att det var väldigt uppskattat och det var väldigt mycket fina bilder. Och här har ni vinnaren som jag har lagt upp här. En mamma som blev 80 år. Och sen har vi en annan här. Andra och tredje platsen. Och det tycker jag var ett trevligt sätt också hur jag sen också fick in det i er vanliga verksamhet. Har ni börjat planera än vad ni ska göra i år? Vi börjar idag. Ja, ni börjar idag, härligt. Ja, vi har lite tankar men vi återkommer. Härligt. Och sedan hade vi några mer här. Axford, de körde en inkluderingsvecka. Och jag såg att några kör ju en sån här inkluderingsvecka, eller vad ni vill kalla det för, redan den här veckan eftersom det är 8 mars, internationella kvinnodagen. Men jag ser också BBI Communication, de körde ett spel som även jag tror var med på. Maja, är du kvar? För jag tyckte jag såg dig från deltagarna. Hej, jag är här. Hej Maja. Hej. Vill du berätta om en tävling? Eller spelet? Absolut. Vi ordnade en öppen game session där vi spelade ett spel som kallas Diversify. Och det är helt enkelt ett kortspel som man kan spela online med olika frågor. Så vi bjöd in alla som ville vara med, så kunder, kontakter, vem som helst fick vara med, och jag tror vi hade 90 stycken personer tror jag som var med och spelade online då virtuellt. Och då hade vi en timme tror jag, och vi hade med dig då och Anna, och vi hade även med spanska Diversity Charter som hade bjudit in. Vi finns ju på olika ställen i Europa så vi bjöd in från alla våra kontor. Så det var en blandning av folk som sen spelade i grupprum då, i breakout rooms. Och det här spelet, det här temat, för det finns olika teman på det här Diversify Game Section. Man kan kolla upp det online, de har en hemsida, jag kan skicka den i chatten sen, där man kan spela spelet med olika teman. Så man kan ha tema på DNI, man kan ha tema på interkulturell kompetens som vi hade, man kan ha tema på olika länder, man kan ha tema på olika andra typer av ämnen. Och så är det ett interaktivt spel där man läser olika kort och svarar på frågor och man reflekterar och man diskuterar. Så det är väldigt interaktivt. Så det var jättespännande och det är mycket möjligt att vi gör något liknande i år igen. Och det är det som är så bra, just att när ni gör olika aktiviteter, man kan jobba på andras aktiviteter, man behöver ju inte göra allting själv. Och det är också därför som man ska registrera sina aktiviteter, så man kan ju åka lite snålskjuts. Och vi som gör aktiviteter vill ju gärna ofta ha många besökare, så passa på. Och jag ser ju också ibland att ni lägger ut i våra olika de här LinkedIn-grupperna som finns.
Och då har vi speciellt en LinkedIn-grupp nu som är just för Diversity Month. Där jag hoppas att ni ger varandra tips och råd så att vi kommer framåt i det här. Och sedan som sagt, hade jag Nordea här. Jag såg att du var med här, Jaro Olsson från Nordea. Jag vet inte om du skulle berätta lite vad ni har för tankar eller vad ni gjorde förra året. Ja, men som ni ser så var det ett flertal aktiviteter ur flera mångfaldsperspektiv. Och om jag ska välja ett här då, så kan jag ju ta den här reverse mentoring som vi gjorde. Och där hade vi en från som var där och visade oss nya perspektiv. Alltså vad det innebär att vara young academic. Alltså att det är det här att man max har varit 5 år i en bransch eller kanske i ett land och kan komma in med externa perspektiv. Och sen så hade vi faktiskt vår HR-chef, hon testade det här på scen då. Men så att det var en young academic från Finland. Och så hade de en sån här session då hon övade sig på det här med reverse mentoring, vår HR-chef. Och det var ett sätt att både testpilota lite grann och lära oss nya koncept. Toppen, tack så mycket. Och jag såg ju att även vår ordförande är med idag, Gabriella Viala från Spoon. Och de har ju också med ett exempel som hade ett internt webbinarium. Gabriella, är du kvar? Jag är kvar. Skulle du vilja dela med dig? Ja, men förra året så hade vi 3 seminarier kring olika perspektiv. Vi hade, eftersom vi är en kommunikationsbyrå så är det ju det som kommer ifrån oss väldigt, väldigt viktigt. Eftersom vi jobbar åt våra kunder och deras målgrupper. Att man tänker på hur kommunikationen ser ut. Vem som skapar innehållet. Så att vi hade 3 föreläsningar från All of Us. Som är då ett mångfaldsnätverk och för att göra oss bättre helt enkelt. Det var väldigt inspirerande och väldigt bra. Tack så mycket. Och sen har vi några andra på de här andra. Sida, jag har inte sett riktigt nu. Sida, Stockholm, SGI, Telia eller Unicus. Är någon av er med oss idag? Jag skulle vilja dela med. Nej. Men ni kan ju ändå läsa här vad de hittade på för någonting. Och nu som sagt var, ni kommer ju få den här presentationen sen. Och nu kommer då min stora fråga. Vad ska din organisation göra i maj? Och då behöver ni ju inte egentligen ha ett färdigt svar. Utan mer bara att vi ska komma igång i tanken. Är det någon som skulle dela med sig? Vad ni har för tanke? Det behöver inte bli av det. Det kan ju vara så att ni säger så här, men vi ska hyra hela Gröna Lund och göra ett enda stort inkluderingsevent. Det kanske det inte blir av. Men då är det i alla fall en inspiration och en tanke. Och ett frö. Så att det behöver ju inte vara någonting som behöver bli verklighet. Utan bara en tanke. Helt knäpptyst. Är det inte någon som har något? Helena, har du någonting du skulle dela med dig? Helena Cylinder. Jag sa att du kom med i bild här. Ja, förlåt. Jag hoppade precis in i mötet igen. Så nu vet jag inte ens vad det är för fråga som ställdes. Frågan var vad du ska göra i maj. Vilken organisation kommer du ifrån? Länsförsäkring, LFAB. Men jag precis hoppade ur för att jag skulle berätta om det. Så det var ju roligt. I ett annat forum. Nej, men vi har ett gäng från vår digitaliseringsenhet som ska berätta om digital tillgänglighet, hur vi jobbar med det för att få ut det i våra kanaler till våra kunder och medarbetare. Vi kommer ha Per Johansson från Glada Hudik. Vi kommer också ha en rekryteringsutbildning för våra chefer för att prata om hur vi kan jobba med mångfald och fördomsfri rekrytering. Vi kommer också ha en lönsamhetsperspektiv på mångfald, en föreläsning. Och sen har vi ett 5:e initiativ som jag inte kommer ihåg just nu. Är det här öppna event eller är det interna? Vi kommer ha interna event för det här och sen hoppas vi att vi ska kunna dela med till hela länsförsäkringsgruppen så att det inte är bara LFAB. Och som sagt, dela gärna med er också på EUs hemsida så att vi kan bli inspirerade och ta del av detta och kanske göra någonting av det. Är det någon mer som... Toppen, tack så mycket. Är det någon mer som har någonting som ni skulle dela med er? Som ni är på gång. Annars så tar jag bara något namn. Ja, här har vi någon som räcker upp handen. Du kan bara sätta på kameran och prata. Ja, ska vi bara hitta knappen till kameran. Caroline från Handelsbanken här då. Vi håller i full fart med att planera det vi ska göra. Vi kommer ha lite olika
inspirationssessioner, typ föreläsningar inom olika enheter i banken. Och vi har ju en utmaning med att beroende på vad man jobbar med så passar olika tider bra under dagen. Så att där har vi också att tänka på att inkludera alla så att alla kan delta. Sen blev jag väldigt intresserad av det här kortspelet så att den tänker jag att vi kanske planerar för också. Men hybridvarianten, vi hoppas ju att fler kan delta digitalt så att vi kan samlas och sen kommer vi göra några roliga event kopplat. En gång i veckan har vi planerat att ha någonting under maj då. Så inte så mycket detaljer att dela än, men planering pågår. Ja, och det är väl det som de flesta jag tänker att det är planering på gång. Så tack så mycket. Ska vi se här. Susanne, du skriver om någonting här och delar med dig om någonting. Vill du berätta lite mer vad det är för någonting? Om det här materialet. Hej, det är ljud. Du sätter på ljudet. Det här är ju väldigt spontant, det är ingen som fått vara förberedd, det är bara jag som är förberedd idag. Så jag är så glad att ni ändå ställer upp så här spontant. Annars får vi gå in och titta på vad det är för någonting, den här verktygslådan. Ska vi se, funkar det bättre perfekt, nu? Nu var det bättre. Jag har inte jobbat med själva den länken och allt som finns, men på den här sidan så finns det olika block med inspirationsmaterial kring diskriminering, grupptryck, inkludering, jargong, jämlikhet, jämställdhet, könsidentitet, makt och härskartekniker, mänskliga rättigheter, mångfald, normer, värderingar. Så att även om inte jag har liksom inte grottat ner mig i allt som finns, så tror jag att vill man hämta material att använda på sin arbetsplats så tror jag att den kan vara jättebra. Perfekt, det är bra som en grund då. Och så det var ja, toppen. Och du kommer ju från CSR, hur är det nu? That's CSR Consulting. Ja. Precis. Så kopplat till den här månaden så kanske det inte handlar så mycket om vad kommer jag göra på mitt företag, utan snarare hur kan jag ta med mig tankarna in i olika konsultuppdrag och få mina kunder att göra bra saker under månaden. Perfekt. Det är ju lite så som hela den här månaden är, att man får titta lite på vad man själv är. Så att det ska bli största möjliga utväxling, tänker jag. Precis. Toppen, tack så mycket Susanne. Har vi några mer som delar med dig? Katarina? Ja, Katarina här för Kantar. Förutom, vi är precis i starten då med våra interna aktiviteter, men det kommer att komma lite externa eftersom också temat är Assess Diversity, och det är ju det vi på Kantar älskar att göra och brinner för. Så det kommer lite internationella publikationer också där hur tillståndet ser ut på en del frågor. Så vi återkommer om det. Och jag vet ju att DO ska släppa en stor rapport här, och det är just i maj har jag för mig. Jag har anmält mig, jag tror det var 13 maj. Jag vet inte om vem som helst kan vara med på den. Men överhuvudtaget kommer rapporten vara tillgänglig på ett eller annat sätt. Som jag tror blir väldigt spännande. Tack så mycket Katarina. Så att passa på nu, som sagt, nu är det ju liksom att mäta den här mångfalden. Och då har vi medlemmar, var ju Qatar Sifo. Vi har ju även Nyckeltalsinstitutet med oss om ni vill ha några som verkligen är experter på de här frågorna. Har vi någonting mer? Det vi kommer erbjuda i alla fall från oss, det är ju att vi kommer försöka dela så mycket. Vi har ju skickat ut ett nyhetsbrev. Och har ni inte fått det, se till oss. Det kan ligga i skräpposten. Där vi försökte sammanfatta allting inför Diversity Month. Och sedan under maj, då kommer vi ha träff. Det kommer vara regionala träffar. Vi här i Stockholm kommer träffas hos Microsoft, vilket jag tror var 10 maj. Vi får kolla på hemsidan. Göteborg kommer träffas hos Lindex 12 maj. Och i Malmö så träffas de och har lunchträff. Jag kommer inte ihåg exakt det datumet. Sedan kommer vi dessutom ha våra fredagskunskap på det här ämnet. Där vi hoppas kunna samarbeta med våra kollegor i Danmark och i Finland.
överhuvudtaget ska försöka samarbeta med mellan vi här i Norden. Så, men annars så vill vi gärna lyfta fram era exempel. Och de hämtar ju vi, antingen att ni mejlar till oss eller att vi ser det i sociala kanaler. Det är ännu bättre att ni faktiskt har lagt upp dem på EUs hemsida så vi kan hämta era exempel därifrån. Vi vill ju hela tiden lyfta fram och sprida goda exempel. Så nu har det, ni ser att det kommer in en fråga här om den här rapporten. Den rapporten som jag nämnde, det var DO. Nu vet inte jag exakt, för nu kom det lite spontant från mig här nu. Men det är någon sån här stor rapport de ska lämna i maj. Och sedan Qatar Shifo, jag vet inte riktigt om det var den rapporten Gunilla du syftade på. Du nämnde någonting Katarina. Kanske kan skriva i chatten om det var någon speciell rapport där du nämnde. Men vad heter det? Det gör ändå, ni som är i Stockholmsområdet eller möjlighet att ta er till Stockholmsområdet, så har ju vi en fantastisk träff här nästa tisdag. Alltså om en vecka. Då ska vi fortsätta prata om fredagskunskapen som var sist. Om att ha familjesmarta arbetsplatser. Eller vad. Och då kommer vi dessutom ha, hon som var huvudtalare, Tina Bruno kommer vara med oss på plats. Men också så kommer Sandra, som är HR-ansvarig på Moderator, och deras vd Ann Jonsson var med och tala kring det här ämnet. Men sen också att vi kommer få möjlighet att prata i smågruppssamtal. Så har du inte använt den så vill jag verkligen slå ett slag för det. Vi kommer träffas mellan ungefär 2 och klockan 4 är det. På Kungsgatan nära centralen. Eller så tar du tunnelbanan till Hötorget. För det är enkelt att ta sig dit. Så där hoppas jag verkligen att vi ses. Så att även om man inte känner att man kanske är så intresserad av ämnet så tycker jag ändå att man ska ta sig dit. För att det här nätverket, det handlar om kunskap, men det handlar också om ett nätverk. Att bygga sitt nätverk och få tips och idéer från varandra. Och jag lovar dig att kommer du dit, du kommer bli inspirerad. Men sen också att du tar med också personer som kanske inte brukar gå på de här träffarna. Det är lätt ibland att det bara är de från HR eller de från DI. Ta med också andra så kan man intresserade. För just att vara familjesmart på arbetet, det är någonting som gynnar alla och som alla berörs på ett eller annat sätt. För familjen är ju så mycket mer än bara de man lever med. Så jag hoppas att ni ses. Gå in och anmäl på Studs. Det finns förmodligen i din, har fått ett mejl om det. Eller vår hemsida eller kolla på våra sociala kanaler. Det finns alla möjligheter att anmäla sig. Så jag hoppas verkligen att vi ses nästa tisdag. Och sedan så önskar jag er all lycka till här nu inför Diversity Month. Och vi finns där för er så att hör bara av er om ni har några frågor eller idéer. Men framförallt gå in på LinkedIn-gruppen. Hasse kanske redan har lagt in länken i chatten. Om inte annat, lägg in den igen. Så se till att ni är med där. Så att vi tipsar varandra. Vi ska se. Finns några exempel? Nu kommer fråga till här. Finns några exempel? Apropå det så har ju vi. Om det finns någon assessment i vår verk. Om vi har någon information om det. Då skulle jag då vilja tipsa om vår nya hemsida. Där har ju vi gjort en kunskapsbank. Där vi har delat upp de här fredagskunskaperna som vi har haft. Vi har delat upp dem i ämnen. Och då finns det en som heter just mäta mångfald. Så där kan ni hitta lite information. Så där. Men förutom det så har vi inget mer just nu. Men skulle ni vilja ha mer tips så skulle jag ändå rekommendera er att ta kontakt med Nyckeltalsinstitutet eller Qatar Shifo som är experter på området. Eller som sagt var DO som sagt var som gör sin rapport här nu. Eller gå in på EU-kommissionen. Jag vet inte riktigt nu med den här hemsidan som nu Anne hänvisade till. Som är den officiella sidan. Hur mycket info de har där. Men så sagt, låt oss tipsa varandra i LinkedIn-gruppen som Hasse lagt länk om. I chatten. För det är det som är till för att vi ska hjälpa varandra. För tillsammans kommer vi bli starkare. Och det är så vi kommer ta oss an den här vad ska jag säga, utmaningen. Eller, men att det ska bli mer mångfald och inkludering på arbetet och i samhället i stort. Det är tillsammansjobb. Så. Jag önskar er alla en fortsatt bra tisdag. Tack så mycket för idag. Hej då!